road and King Road area and Nilai Road. All right, okay. Well, is there a way you could get on King Road to get into it? Oh, We put some fresh flowers to get a nice sort of it's very nice. Okay, that's very yeah, thanks. No, that's good. They'll call everyone. It's best to let them know because everybody is wondering why we are not starting. They'll let them know.
Right, you're speaking out of that mic. Yeah, Gotcha. go sit down. Do you want to sit down? Good afternoon, Bante, relatives and friends. My name is Tara Dharmasena, granddaughter of Nanda Silva, and I would like to thank you for joining our family in the funeral service to commemorate the life of a great lady who was a loving mother, grandmother, and great-grandmother. As a mark of respect, could I please ask you to turn your mobile phones onto silent? Thanks. At every funeral, we are reminded of our own mortality and of others close to us who have passed on, where we share the intensity of our common humanity. Today we remember the beautiful life of a very passionate, strong-willed woman who always had the ability to lighten up a room with her energy. I'm sure there are many people here who could attest to that, and I feel honoured that she was my auntie. I would now like to invite Bante Thalangale Siradama Thero from Lankarama Temple in Sydney to conduct the Pansakula ceremony. Thanks. හොඳයි පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කවුරුත් නැගිටලා තුන්වරක් নমස්කාරය කියන්න. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Pānātipātā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Adinādānā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Musāvādā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Surāmīraya majjapamādaṭṭhānā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Tisaraṇena saddin pañcasīlaṃ dhammaṃ sādhukaṃ surakkitaṃ kattvā appamādena sampādeta කවුරුත් වාඩි වෙන්න. සංවේග ප්‍රාප්ත පින්වත්නි, අද මේ අවස්ථාවේදී නන්දා සිල්වා මාතාවට අවසන් ගර්භුමන් දක්වා පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා එකතු වුණේ මේ පින්නතුන් ප්‍රියා විශ්වකුල, මාලා විශ්වකුල, නීලා, සාමා, සුසීමා, අනෝජා, නිගාර කියන දූ දරුවන්, ඒ අයගේ මුණුපුරු මිනිපිරියන් ආදී පවුල්වල ඥාති හිතවතුන් හැමදෙනාම එකතු වෙලා ඒ ආදරණීය මාතාවට, ඒ අත්තම්මට, ඥාතිවරයට, හිතවතියට
ඒ අභාවක් ප්‍රාත නන්දා සිල්වා මාතාවට පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි මේ හැමදෙනාම මේකතු වුණේ. මවගේ වියෝව දරුවන්ට ඥාතීන්ට ඒක දුක වේදනාව දනවන කාරණයක් වෙන්නේ පියවි ප්‍රයෝගය කියන දුක ඇති වෙනවා. හේතුව තමයි අපි කාටත් අම්මල ගොඩක් නැහැ. එක අම්ම කෙනෙක් විතරයි, එක තාත්තා කෙනෙක් විතරයි ඉන්නේ. ඒ අම්මා තාත්තා නැතිවීම ලොකු හිස්කමක් දරුවන්ට දැනෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා අපිට සදාකාලික ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් මේ ලෝකේ නැහැ. උපන් හැම කෙනෙක්ම කවදා හෝ කොයි ආකාරයකින් හෝ මරණයටපත් වෙනවා. හැබැයි එහෙම කල්පනා කරනකොට මේ මෑණියන් ගැන කල්පනා කරනකොට හොඳ දීර්ඝාෂයක් වින්දනය කරලා අවුරුදු 95ක් කියන්නේ මේ කාලේ හැටියට හොඳ දීර්ඝ කාලයක්. ඒ මාතාව හොඳ දූදරු පිරිසක් සමාජයට දායාද කළ දෙනවා. ඒ අය ගුණවත් නැනවත් පිරිසක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. හොඳට ගුණ ධර්මයයට කියලා දීලා සමාජ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපනය හොඳින් ලැබලා දීලා කටයුතු කරපු නිසා ඒ අය සමාජයේ හොඳින් ජීවත් වෙනවා. ඒ මවගෙන් දරුවන්ට ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් නොපිරලා ඉටු වෙලා තියෙනවා. දරුවන් දිහා බලනකොට අපි දන්න විදිහට අපිට හොඳට පේනවා ඒ මෑණියන් හොඳින් රැක බලා ගත්තා. හොඳට පෝෂණය කළා. ඒ පමණක් නොවේ ඒ අයට පින්දහම් සිදු කරගන්නට අවස්ථාව සැලසුවා. ඒ ලංකාරාම විහාරස්ථානෙට කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ සීල භාවනා කටයුතු වලට සහ සම්බන්ධ කෙරෙව්වා. ඒ විතරක්ද නෑ කටින මහා පින්කම් වලදී ඊට සහ සම්බන්ධ කෙරෙව්වා. ඒ වගේම තවත් බුදුමහත්මා විශාල පින්කම් කරන අවස්ථාවලදී ඊට සහ සම්බන්ධ කරමින් ඒ කපින්දහම් වල නියැලෙව්වා. තමනුත් වටිනා වූ පින්දහම් විහාරස්ථානයේ මුල් කරගෙන කරපු අවස්ථා ප්‍රකීපයක්ම සිහිපත් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන සිහි කරන්නේ මේ මෑණියන් ගැන කල්පනා කරනකොට යම් කෙනෙකුට මෙවන් අවස්ථාවලදී දුක වේදනාව හුඟක් දැනෙන්නේ තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්නට ඕන යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා නම් අනේ අපිට මෑණියන් ඉන්න කාලේ බෙහෙත් පෙත්තක්වත් අරන් දෙන්න පුළුවන් කමක් උනේ නැහැ. අප උපස්ථාන කරන්න බැරි වුණානේ. අපිට දැන් ආයෙත් මෑණියන්ට කරන්නත් බැහැනේ කියලා සමහර අවස්ථාවලදී මේ වගේ රටවල් වල ඉන්නකොට දරුවන්ට වෙන අවස්ථා එහෙමටයි. හැබැයි මේ පින්නතුන් මේ මෑණියන්ට හොඳින් සැලකුවා. අප උපස්ථාන කළා, යුතුයකම් නොපිරහෙලා ඉෂ්ට කළා. ඉතින් එහෙම හිතනකොට Tamanට සතුටක් දැනෙනවා. මෑණියන්ට කළ යුතු යුතුයකම් ඉෂ්ට කළා නේද? ඉතින් මේ මරණයෙන් නිදහස් වීමට අපි කාටවත් බෑ. මරණයටපත් වුණා. අපි දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඒ මාතාවගේ තිබුණ යම් ගුණයක්, ගුණධර්මයක් දිනු තිබෙනවා නම් ඒ හොඳ සිරිත් විරිත් ඒවා දිකට දිනු කරගෙන ඒ මෑණියන්ට උපහාරයක් හැටියට ඒ මෑණියන්ට පින්දහම් සිද්ධ කරලා දාන සීලාදී පින්දහම් ගුණධර්ම දිනු කරලා ඒ මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමයි දූ දරුවන් හැටියට මේ පින්නතුන් කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මරණය කියන එක නිතර සිහි කළ යුත්තක්. මරණ ධම්මෝ මරණං අනතෝති අභිංහම් පච්චවේක්කිතබ්බං. මරණය සිහි කරන්න කියලා. ඇයි මරණය ගැන සිහි කරන්නේ? අපිටත් කවදා හෝ මේ වගේ අවස්ථාවකටපත් වෙන්න වෙනවා. අපි කවුරුවත් මේ මරණයෙන් නිදහස් වෙච්ච අය නැහැ. අපි කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපි මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ලෙඩ රෝග වලින් නිදහස් වෙච්ච අය නෙවෙයි. අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපිට කිසිම රෝගයක් නැතුව මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අපි මරණයටපත් වෙනවා, ලෙඩ රෝග වලටපත් වෙනවා, අතුරු ආන්තරාවන්ටපත් වෙනවා. ඒ ආදී වශයෙන් කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතක හෝ මරණයටපත් වෙනවා කියන එක අපි තේරුම් ගත්තොත්, එහෙම තේරුම් ගත්ත කෙනා සමාජයේ
ගුණවත්ව ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං නත්ති ජාතස්ස අමරණං. කුසල් දහම් සිද්ධ කරගන්න. කත්තබ්බං කුසලං තමන්ගේ ජීවිතේ ගුණධර්ම වලින් පෝෂණය කරන්න. චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං හොඳ චරිතවත් ජීවිතයක්, ගුණවත් ජීවිතයක්, සමාධියට වැඩදායි ජීවිතයක්, විශ්වයට හිතවත් ජීවිතයක්, විශ්ව හිතයිසී ජීවිතයක් ගත කරන්න, චරිතවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි එතකොට අදිටන් කරගන්නවා. මොකද අපිට මොන දේ තිබුණත් මොන සම්පත් තිබුණත් අපි සෑම දෙයක්ම අතට ගත්ත සෑම දෙයක්ම දාලා යනවා. දූ දරුවෝද, ගේ දොරද, ඉඩ කඩන්ද, මිල මුදල්ද, ඒ සියල්ල අපි කවදා හරි දාලා යනවා. එතකොට අතට ගත්ත දේ දාලා යනකොට හිතට ගත්ත දේවල් අරන් යනවා. එතකොට හිතට ගන්න දේවල් තමයි හොඳ දේවල්. පින්දහම් සිද්ධ කරගෙන තිබුණොත්, ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන තිබුණොත් අන්න ඒවා අපිට යහපත පිණිස පවතිනවා. මොන හේතුවකින් හරි අපි අකුසල් සිද්ධ කරගත්තොත්, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය වගේ දේවල් අපේ සිත්වල ඇති කරගෙන තිබුණොත් ඒවා අපේ යහපත පිණිස පවතිනවා. ඒක අපිට අවඩදායකයි. අන්න එහෙමනම් මරණය ගැන සිහි කරන, මරණානුස්මති ගැන සිහිපත් කරන අය ඒ ගැන තේරුම් අරගෙන ගුණවත් වෙන්න කල්පනා කරනවා. රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඔක්කොම අපිට හදන්න බෑ. අනිත් අයගේ අඩුපාඩු දිහා දැකලා අපේ සිත් දූෂණය කරගන්නේ නැතුව අපින් කෙරෙන්නට ඕන ගුණවත් යුතුයකම් නොපිරේලා ඉටු කරමින් සමාජයට, රටට, දැයට යහපත පිණිස අපෙන් ඉටු වෙන්නට ඕන යුතුයකම්, සේවාවන්, පින්කම් සිදු කරගන්නවා. යුතුයකම් හැටියට දරුවන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන ඒ යුතුයකම් තියෙනවා. ඒ මව්පියන් හොඳින් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ රැක බලා ගන්නවා. ඒ වගේම නිය පරලෝ ගියාම දාන ධර්ම ආදී පින්දහම් සිද්ධ කරලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මව්පියන් දූ දරුවන් හදන අය. අනේ අපේ දූ දරුවෝ හොඳට අපි නිය පරලෝ ගියාම එකතු වෙලා දාන ධර්ම ආදී පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරાવી කියන බලාපොරොත්තුවක් ඒ අය තුල තියෙනවා. අන්නේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්නට ඕන. සමාජයට තමන් හරි හම්බ කරගත්ත දෙයකින් මේ තමන්ම ජීවත් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, නැති බැරි අසරණ අයට, රටේ ලෝකෙ නොයෙකුත් අය ඉන්නවා දුප්පත් අසරණ අය. ඒ අයටත් උදව් උපකාර කරනවා, සමාජයට සේවය කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පින්දහම් සිද්ධ කර ගන්නවා, ගුණධර්ම දියුණු කර ගන්නවා. එතකොට යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා, සමාජයට සේවාවන් සිදු කරනවා, පින්දහම් සිදු කර ගන්නකොට, ගුණධර්ම දියුණු කර ගන්නකොට, දාන, සීල, භාවනා ආදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියාවන් සිදු කර ගන්නකොට අපට කවදා හරි අපේ ජීවිතය පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට යම් සම්දිස්ථානයකදී අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් අපෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් ඉෂ්ට කළා, පින්දහම් සිදු කරගත්තා, ගුණධර්ම දියුණු කරගත්තා කියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක ලොකු සහනයක්, හිතට සැනසීමක් පිණිස පවතිනවා. අන්න ඒ බඳු අය මෙලවදී සැනසීමෙන් ජීවත් වෙනවා. මේ පරලෝක ගිහිල්ලත් හොඳ සුගතිගාමි උප්පත්තින් ලැබෙනවා. පින් කරන අය මෙලවත් සතුටු වෙනවා, පරලොවත් සතුටු වෙනවායි කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ වෙලාවේ මේ පින්නතුන් ඒ ආදරණීය මෑණියන්ගේ ගුණ සිහි කරගෙන මෑණියන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ චාරිත්‍රානුකූලව මත්‍රක වස්ත්‍රය සංඝසතු කොට පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්නයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ පවුලේ අය මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. දැන් කවුරුත් කල්පනා කරගන්න මේ පිළියෙල කරගත්ත මස්තක වස්ත්‍රය
මේ ආර්ය වූ සම්මුතිය වූ මහා සංඝරත්නය උදෙසා පූජා කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. මේ මහා සංඝරත්නය කියලා කියන්නේ දා අතීතයේ වැඩ සිටියේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න ඒ මහා සංඝරත්නයත් අනාගතයේ ලෝකේ පහළ වෙන කියන තුන් කාලයට අයිති වෙන තුන් කාලයට අයත් වෙන ඒ ආර්ය වූ සම්මුති වූ මහා සංඝරත්නය උදෙසා ඔබ ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ පිළියෙල කරගත්ත මතක වස්ත්‍රය සංඝසතු කොට පූජා කරන්න මේ විදිහට කියන්න. ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේම අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං උපසමෝසුකෝ අනිච්චාවත සංඛාරා පජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං උපසමෝසුකෝ අනිච්චාවත සංඛාරා උපාදේ වය ධම්මිනෝ පජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ සංූප සමෝසුකෝ. දැන් මේ අවස්ථාවේ දිසන සහිත පංචශීලයේ පිහිටියා. ඒ වගේම අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්නේ ගාථාවන් ශ්‍රවණය කළා. සිල් සමාදන් වුණා. අනිත්‍ය මෙනෙහි සිල් සමාදන් වීමෙන් සීලමේ කුසලයේ, අනිත්‍ය මෙනෙහි කිරීමෙන් භාවනාමේ කුසලයේ, මේ මතක වස්ත්‍ර පූජා කිරීමෙන් දානමේ කුසලයේ කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් සිදු කරගන්න යෙදුණා. ඒ සිදු කරගත් පින් ඒ නන්දා සිල්වා මාතාවට මේ පින් අත් වේවා, සසරෙන් සුවපත් වේවා, නිවනින් සැනසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පන්වක් කරන්න. ඉදම්මේ ඥාති නං හෝතු කියන ගාථාව කියමින් පන්වක් කරන්න. යතවාරිවා පුරා පරිපූර්ණති සාගරං ඒවමේවයිතෝ දින්නම් පේතානං ප්‍රකප්පති උන්නමේ උදකං වට්ටං යතානින්නම් භවද්දති ඒවමේවයිතෝ දින්නම් පේතානං ප්‍රකප්පති. හරි, හැමදෙනාට තෙරුවන් සරණයි.
Dylan Daramadasa will now deliver the eulogy. Dylan was a great support for Archie over the years, and I know he held a special place in her heart. Thank you, Tara. I'd also like to acknowledge the Venerable Bhante for his service. I have a promise I will keep, a pledge to you, my friend. I give you all my loyalty, commitment to the end. I'll help you keep your dignity, your pride and self-respect, the very things we all desire and rightly should expect. What a beautiful passage. That poem is titled An Aged Care Nurse's Thoughts by Linda Walwork from the Anglican retirement village. That's where Nanda resided in her final years. How wonderful to know that she was amongst such dedicated staff and such tender care. Afternoon, ladies and gentlemen. I'm honoured to be asked today by my family to stand here in front of you all as Dona Nanda Silva's grandson and share glimpses of her life with you. For those of you that don't know me, my name is Dylan and I'm the son to Mala and Priya Viswakula. In delivering this eulogy, I wanted to use a single word to really capture my Archie's life. Something that stands out to me more than anything else when I think of her. And it's the notion of legacy. I want all of you to think of this word just for a moment, and then maybe think of Nanda, a person who's touched so many hearts in this room. Just ask yourselves, how did each of you arrive here today? What is the connection with her that brings you here? Although we feel a great sadness and a loss today, I want to take some time not to paint a somber, grey picture for you, rather one that celebrates the vibrant colours exemplified by her life. Nanda's legacy began in Panadura in Sri Lanka in 1920. She was the third out of 9 children. Her mother, the late Mansana Gunawardena, and her father, the late Parolus Mahandaran, were both from the same small town in Sri Lanka. It was in her late 20s she met her love, my late grandfather, Bertie Silva, and married him on 2nd of August in 1949 in Colombo. As most families during her time, she was very family-oriented and kept busy, looking after her own family of 6 children. And perhaps that in itself is her greatest legacy, the one that is passed through her children. Neela, Mala, Shama, Sushima, Anuja, and Megara, we're all here with you today. And so this flows on to her grandkids, 10 in total, and now 3 beautiful great-grandchildren as well, Joshua, Elena, and Jacob, with hopefully many more to come. I would also like to make a special mention to a dedication and love and care, especially towards Neela Lokamamme, who's needed full-time care over all of those years. I won't lie, it hasn't all been sad. I smirked when we saw her just 3 days ago, surrounded by family and loved ones, when my brother quipped that he was reminded from a scene of Marlon Brando in The Godfather, as Brando lay in his bed, surrounded by the Corleone family. Excuse me. I'd like to share a few anecdotal stories that further capture this dedication, love, creativity, and family values that were throughout her life. Archie was magnificently creative and thoughtful.
She held this beautiful passion for croquet work. She's knitted Guy and I jumpers before. She's knitted purses, pillow covers, throwovers. She was really creative. She had these really beautiful, stunning watercolor pictures that were inspired by her faith in Buddhism and her following of Dhamma. And her general storytelling, I really want to call this out. Her devotion to practicing Buddhism and her storytelling of Buddha's journey to enlightenment, it's been an enormous influence in our lives. I've been told by my mum that in her younger days, her reputation was so great that her students would refuse to leave her classrooms after a teaching. I didn't appreciate it probably at the time as I was growing up as a child, but I can definitely say now, standing in front of you, that without a shadow of a doubt, I can say that she unconditionally loved her children, she loved her family, and she loved her friends. Her love for cooking, delectable curries, was infectious. It certainly passed down the generations to her children and their families. It probably sounds weird, but it's something that I actually personally hold very dear to my heart. And my passion for cooking and for good food really stems from there. I use the same recipes that Ammi's taught me, and that's originally starting from Archie. I hope to keep that for many generations to come, and I hope the family does. I even remember actually Archie first teaching me how to cut an onion. It sounds really funny, but it's a technique that I found out recently is actually not that far of how executive chefs cut onions today. So I thought that was quite interesting. Nanda had a cheeky side too. Rumour runs in the family that she's always kept a special place in her heart for handsome gentlemen. I think it's fair to say that her son Megara was no doubt her favourite. But she also had many close family friends, such as the late Mr. Marsh Dodanmala. Even in her age, in the nursing home, I can't tell you the number of times her face would light up every time we'd mention their names. Like, you just can't imagine the grin that comes on her face. She was a cheeky girl. I could actually, even when my Thati would play his favourite Rod Stewart DVD, I kid you not, she would rock and yell excitedly watching this strapping gentleman on the stage. Look, I don't want to take too much more time. I want to conclude with a poignant quote that I hold very closely to me, and I think is relevant when we think about Nanda and we think about what legacy means. It's from an astrophysicist, Carl Sagan, and he's speaking about the planet Earth, and he says, look again at that dot. That's here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you've ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species has lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. Our entire lives revolve around this planet, and Archie's is a beautiful one. It's with tremendous sorrow and loss that you leave us, but your legacy is truly etched into this world. Sitting around a dining table, we just a few days ago, we talked about some of the qualities and traits that best represented Nanda. After a few moments, 2 words struck synonymously with everyone there. Generous soul. Just think about that for a moment. What a wonderful moment
That is, when your family thinks of you, that the first thing that springs to their mind is generous soul. Thank you. Thanks, Tara. Thank you, Dylan, for those moving words. I'd like to share a poem by David Harkins, which follows on quite similar to what Dylan was sharing. Remember me. You can shed tears that she is gone, or you can smile because she has lived. Your heart can be empty because you can't see her, or you can be full of the love you shared. You can remember her and only that she's gone, or you can cherish her memory and let it live on. You can cry and close your mind, be empty and turn your back, or you can do what she'd want, smile, open your eyes, love and go on. We'll now have tributes from two of her granddaughters, the Shara Ellis and Nadali Nanda, followed by a vote of thanks by her son, Migara Silva. Hi everyone, my name is Nadali and I've had the privilege of being a granddaughter to my grandmother. I'd like to think I was the favourite out of all the grandchildren. However, I knew for a very long time that she's always had a soft spot for the boys in the family. And I knew this was true the day Archie would come and visit us, and no matter how many teas I would make, with 1 piece of cake and 2 teaspoons of sugar, I would always be given less pocket money than my other Aya and Mali. I can see now this has been passed down to my own mother, holding my 2 brothers as her favourites. She was the closest grandparent to me growing up, and I remember how kind she was, and how much laughter she brought in the house, and how much she loved listening to Pirith. And you might be surprised when I say she also loved listening to Rod Stewart, as Dylan mentioned. My last memory of her was singing in the nursing home when we visited her. She still had those lively eyes when she sang. My mother always spoke about Archie. She always told us how supportive she was whenever she was down and could bring a smile to her face when she was sad. She wasn't just a sweet person, she was a lover of sweets. She was one of the best storytellers and one of the strongest women I have ever known, because it would not have been easy to handle these 5 silver girls in one household on Station Road in Bablapidia. Archie, I thank you for being a rock in our lives. She was a loving grandmother and a devoted mother and friend. Archie, I love you, I will miss you, and I hope you rest in peace. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Thashara, and I'm Archie's second eldest grandchild. I would like to thank you today for all making the time in your busy schedules to attend. It means so much to us. In her younger days, our Archie was well known for her spirited and forthright views and expressions. As a mother, she was completely dedicated to her 6 similarly spirited children. As a devout Buddhist, Archie shared her strong views and was always generous, especially to those less fortunate. When she wasn't spending time sewing her beautiful dresses and taking care of her beautiful family, Archie was spending time at the temple, giving dharnis to monks and imparting her knowledge and teachings of the local Sunday school. Archie came to us in 1990 with Neelakwami and Sia from Sri Lanka. I was 7, Nangi was 4, and Mali was yet to be born. Ami's instructions to us were simple. If you want to talk to Archie, you'll have to do it in Sinhalese. And so mine and Nangi's broken Sinhala improved dramatically. And it is in our home Archie created her new home in Australia. Her 7 years with us introduced my Nangi and me to the world of the Sinhalese culture. The culture that Ami strived to instill us in this Western world, Archie managed to fast forward. Every day, Archie would play her Pirith cassettes, and as children, we were forced to pipe down and listen.
She would sit for hours and skillfully knit doilies and blankets and jumpers for her grandchildren. In her own dedicated section of our garden, Archie would grow pawpaw, kangkung, mayokka, avocados and bananas and okra. Her skills were magic. She could throw seeds from food eaten, and with what looked like no effort at all, out would spring plants, trees, vegetables and fruit. To this day, my ummi still envies Archie's green thumb. Her magic touch also passed to her cooking skills. I would watch her throw together a few ingredients, and amazingly, a flavoured, beautiful dish would come out time and time again. She never measured anything. No matter how hard we would try, we could never recreate her food. By the time I turned 14, Archie moved to Melbourne to be with her beloved and precious Migara Mami. Her love and praise for him is and will never be ending. After several years in Melbourne, she moved to Sydney at the ripe old age of 80 to live with her daughters. The last years of her life were spent in the care of the kind and caring staff at the Anglican Retirement Village. To Malakwami, there are not enough words in the English language to describe how you have taken care of Archie these years and our appreciation for you. There is not one person in this room that would deny it. Your complete and total care for Archie, your dedication to her, your efforts were tireless to ensure her every need was met and fulfilled. You have gone above and beyond the call of duty and have done more than anyone could have ever asked for. Every day you ensured she ate the food she loved. She listened to the songs she missed. She felt the culture that she didn't have here. You watched her every mood, her actions, and her behaviour so closely you knew her better than she knew herself. You took her on outings at every opportunity you had. You did this with all without question, without hesitation, and with complete and total support from Pia Papi. You reviewed her medication. You argued with her nurses and her doctors, all to ensure her quality of life and mind improved or at least were maintained. No daughter could have done any more. No mother could have ever hoped for any more. For this, Malakwami, I thank you. We all thank you. On my part, I can honestly tell you that you have no idea of the peace that you instilled in my ummi. For years, you have given her daily updates on Archie's condition, what she ate, what she did, and what she was getting up to. This kept my ummi at peace, knowing that Archie was being taken care of. And for this, I cannot thank you enough. None of us can ever thank you enough. Archie, my dear Archie, you were and always will be forever loved and forever missed by all of us. You were the glue that kept this family so proudly together, and they will stay that way. May you attend Nirvana. Thank you. To those of you I have not met, my name is Migara, and I am the youngest of the 6 children, the only son of my amma. On behalf of my entire family, I would like to thank the friends and the relatives here today and those who could not attend. Your thoughts, wishes, and prayers are very much appreciated. We would like to make a special mention and thank the staff and carers of the Don Copen Center at the Anglican Retirement Village. Your dedication, attention to my mother over the last 8 years will always be appreciated by my whole family. Thank you to the Allen Drew Funeral Directors and the staff assisting us at the Macquarie Park Crematorium. We thank Mrs. Dilani Kure for her beautiful lifelong friendship with my amma, her childhood friendship with my amma,
will be fondly remembered, as with the support and advice to Mala Akka. After today's proceedings, we would like to invite you to my sister Susima's home for a meal at number 86 Kunar Avenue, West Pennant Hills. So I wish to see you all there. Thank you very much. I would once again like to thank you all for having joined our family in honouring Archie. At this time, we would like to extend the opportunity for those who would like to pay their last respects to do so. This will be followed by the family paying their last respects. As mentioned by my Uncle Megara, a wake will be held at 86 Kanara Avenue, West Pennant Hills after the funeral service, and we would like to invite you all to join us there. Thank you, Archie, for all the memories, the stories, and the laughter. Goodbye, Archie, and may you attain Nibbana.
a few minutes left before the end of the ceremony service. Sorry, if anyone would like to pay their last respects, please do so now, as we have a few minutes. Thank you. I'd just finally like to mention that the 7th day bana will also be held at Lankarama Temple on Tuesday, the 12th of April next week at 7:30. And sorry, you're all welcome to attend.
දීපෝකුණුවල බෝජාල පැදී සේරු පන්ති පන්ති පීනති කෝසේ සේරු පන්ති පන්ති පීනති කෝසේ අනුරාධ නාගරය දැන් පේනේ අනු